Hi everyone. We can discuss about code generation in this class. So in last class we had discussed about optimization techniques, optimization of basic blocks, etc. So what I mean by code generation? Code generation, it is the final phase of a compiler, that is the sixth phase. Lexical analysis, syntax, semantic analysis, then intermediate representation, code optimization, and code generation. So it is a final phase of a compiler. So it takes input as intermediate code, or sometimes this intermediate code is an optimized code, because in between intermediate representation and code generation there is an optional phase known as code optimization. So you can see from figure that front end phase which accesses the input as a source program, and it will generate an intermediate code. Then that intermediate code is transferred to code optimization. It is an optional phase. So after code optimizations we got optimized intermediate code, and that is the input of the code generator. So output of the code generator is actually a target program or a machine code. So all these phases are associated with a simple table. Okay. So actually this code generation is a final phase of a compiler. It takes intermediate code as input and it produces target code as output. So code generator has three primary tasks. One is instruction selection, second one register allocation and assignment, and the third one instruction ordering. So what is actually in all this? Instruction selection means choosing an appropriate target machine instructions to implement this IR, intermediate represented statements. And the second one is register allocation and assignment. Actually it is a decision taking mechanism that what values to keep in registers. That is actually register allocation and assignment. Okay. Third one, instruction ordering. That means in which order all these instructions must be executed. That is instruction ordering. So the code generator has three primary tasks. One is instruction selection, how to select appropriate instructions for generating a target code. Okay. And the second one is register allocation and assignment. How we can select registers and what values are keep in that register. Okay. That is register allocation and assignment. And the third one, that is instruction ordering, in which order these instructions should be executed. So these are the primary tasks of a code generator. Okay. And what is actually code generator? It's a compiler part that is used to generate actual code, target code. That is code generation processes done by code generator. Clear? And the next topic, what are the issues in the design of a code generator? So during a design of a code generator, what are the issues that we are facing? There are 6 issues in the design of a code generator. One is input to the code generator, target program, second one, and the third one memory management, fourth one instruction selection, fifth register allocation, and sixth evaluation order. So these are the issues that arise during the code generation phase. This is an important question. Issues in the design of a code generator. There are 6 issues in the design of a code generator: input to the code generator, target program, memory management, instruction selection, register allocation, and evaluation order. So first one, input to the code generator. Actually
input to the code generator is a intermediate representations. Okay. So input to the code generation consists of the intermediate representation of the source program produced by the front end together with information in the symbol table to determine runtime addresses of data objects denoted by the names in the intermediate representation. So intermediate representation can be a number of forms. Sometimes it may be a postfix notation, sometimes it may be three address statements like quadruples, triples, etc. And sometimes we can represent it like a virtual machine representation such as stack machine code, JVM, JVT, etc. And sometimes it can be used as a graphical representation. So in different ways we can represent an intermediate code. So that intermediate code is actually the input to the code generator. So for designing a code generator, this input is one of the main issue. Okay. So prior to code generation, the front end must be scanned and must be parsed and translate into intermediate representation along with necessary type checking. Therefore, input to the code generation is assumed to be error free. So input to the code generator is actually the intermediate representation. We can represent intermediate code as a number of ways like postfix notation, quadruples, triples, etc. So it should be error free. So that is the main issue for designing a code code generator. Clear? That is the first design issue. And the second design issue, that is the target program. So instruction set architecture of a target machine, it has a significant impact on the design of a code generator. So the output of the code generator is actually the target program. It must be in the form of an absolute machine language, or it must be in a relocatable machine language, or it must be in a assembly language. So target program can also be in a different, in number of ways we can represent. So it is also a design issue in the code generator. So if the output may be absolute machine language, that means it can be placed in a fixed memory location and can be executed immediately. If it is a relocatable machine language, it allows subprograms to be compiled separately. A set of relocatable object module can be linked together and loaded for execution by a compiler. And if the target program is in assembly language, the code generation is made easier. So depending upon the output, architecture, efficiency and performance may vary. So that is also a design issue in the code generator. So first design issue is a input to the code generator. Second design issue is a target program. And the third one, it is a memory management, how the memory is managed in a system. That is also a design issue in the code generator. And the fourth one, that is instruction selection. So code generator must map this IR program and intermediate representation into a sequence, that is a target program, and that can be executed by the target machine. So complexity of this mapping, that is from intermediate representation to target code, it is defined by using some factors. That means factors are like level of IR, nature of instruction set architecture and desired quality of the generated code. So നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് കോഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഫൈനൽ ഫേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡും ഔട്ട്പുട്ട് ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാമും ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോഡ് ജനറേഷൻ ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടാണ് കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. കോഡ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഡിസൈനിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, കാരണം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡാണ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് കോഡിനനുസരിച്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിലാവുമ്പോഴും അതൊരു ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂ ആണ്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാം. അത് ഒന്നിക്കൽ ഈ കോഡ് ജനറേറ്റർ
നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് തരുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള കോഡായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റീലൊക്കേറ്റബിൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ എ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂ. സോ ഏതിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ ആ ഫേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരാൻ. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തത് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കോഡ് ജനറേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർത്ത് വൺ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെലക്ഷൻ. സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതിന് 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് ലെവലിലുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കണം, ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് നോക്കണം, അതുപോലെ എത്ര ക്വാളിറ്റിയുള്ള കോഡാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കോഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, so the instructions of a target machine should be complete and uniform, and the instruction speeds and machine idioms are important factors when efficiency of a target program is considered, and the quality of the generated code is determined by its speed and size. So target machine instructions should be uniform and complete. So quality of this generated code, which is determined by its speed and size. So consider an example: a is equal to b plus c and d is equal to a plus e. It is in 3 address statement. So how we can constructed target code from this 3 address statement by using move and add. So in figure we can see that this code can be translated into this type of target code, but in 4th statement it is actually a duplicate of 3rd statement. So already we have a value, again our value is moved on to a, so it's a redundant code, we can be eliminated. So instruction selection should be proper, the number of instructions should be minimum and without any duplicate instructions. So instruction selection must be a design issue in the code generator. And next one, 5th one, it is register allocation and assignment. So instructions involving register operands are shorter, faster than those involving operands in memory. So the use of registers are divided into 2 parts. One is register allocation and other one is register assignment. And the register allocation means the set of variables that will reside in registers at a point in the program is selected, and the register assignment means the specific register that a variable will reside in is picked. So 5th design issue എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ ആണ്. സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറാൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ടറും ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്ററും ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു മെമ്മറി ഓപ്പറാൻസ്. സോ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്ററിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, രജിസ്റ്ററിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ മീൻസ് set of variables that will reside in register at a point of time. Assignment means we can pick a specific register that a variable will reside. So register allocation should be proper in the case of design of a code generator. That means we should choose register operand instructions and appropriate register for that operand and assign them. Okay. And the last design issue, that is evaluation order. How this instruction should be evaluated, in which order, and the order of scheduling these instructions should be in a proper way, or it must be in an efficient way. That is, order in which the computations are performed can affect the efficiency of the target code. Some computation order require fewer number of registers to hold intermediate results than others. ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ ആണ്. അതായത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡർ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂവർ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ്. സോ 6 design issues in the design of a code generator. One is input to the code generator,
and the second one target program, third memory management, fourth instruction selection, fifth one register allocation, and sixth one evaluation order. Okay, thank you.